So what can you do in the cloud? This is most important question, right? So మనం ఇంతసేపు we are discussing. So cloud అన్నాము, సర్వర్ అన్నాము, ట్రాఫిక్, కెపాసిటీ, ఛాలెంజెస్, రైట్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ డూ ఓవర్ ద క్లౌడ్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంది. సో మనం సర్వర్ లో ఏమేం వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం దిస్ విల్ ఆన్సర్ యువర్ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ తో వాట్ క్యాన్ వి డూ will be right. So I think most of you people will be having this doubt. So we are all learning AWS, and what exactly we will do in AWS. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, as you can see, I'll tell you openly, there will be several hundreds of services can be done on AWS. And don't try to be expert in all services. ఎలా ఉంటుందంటే, some people who want to learn, they want to explore everything. So it doesn't work that way. So ఏంటి అంటే, what will I say is, you become on expertise on particular thing. For example, I will say, if become acquire your expertise on particular thing. For example, virtual machines. So virtual machines related everything you need to learn. Similarly, if I say containers, so containers లో expertise చేసుకోండి. Similarly, I will say Kubernetes. So Kubernetes లో expert తెచ్చుకోండి. If I say what we say Docker, so Docker లో మాత్రం expertise తెచ్చుకోండి. So don't club everything. Sir, I want to learn everything. Sir, I want to learn virtual machines. Sir, I want to learn Kubernetes. I want to learn Docker. I want to learn containers. So everything is not possible, Amma. Okay, so whatever you learn, specifically you choose a topic and be a pro in that area, and don't try to put your legs on all the topics. Okay, so this is what my advice to any of them who is entering into this AWS. You can't learn everything in cloud is like, it is like an ocean. How much deeper you go, that much deeper it will be. Okay, so my suggestion is, don't try to understand everything and don't try to explore everything, and don't try to grasp so many things from the cloud. Choose your interest. So which area are you interested into? So focus into that area. Okay, so one person cannot do all the jobs. So that you keep in your mind, one person cannot do all the jobs, right? సో అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి జస్ట్ గెట్ యువర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో there will be around, I think, more than 400 or 500 services from provided by AWS. So don't yes, is anything wrong? Right. So don't try to learn all the 400 or 500 services. Just keep the number low. Just 4 or 5 services enough, and become the best in that 4 to 5 services. Okay. And coming back, so in AWS, what we shall practice is first application hosting, right? So this application might be of various aspects. For example, you can develop an application on Java. You can host Java application. Similarly, if you develop an application in Python, you can host that application. Similarly, .NET application, ASP.NET application, Java application. So any type of applications you are programming, you are doing, you can deploy these applications onto the cloud. And similarly, backup and storage. So all the databases which you are using, or like video, audio, text files, and any type of relational databases or non-relational databases, NoSQL databases. So what you can do is, you can store your data.
I'll tell you one simple example, like your G Drive, Google Drive, or OneDrive. So here, what is happening? We are getting one storage online. So for example, Google is giving 15 GB of free storage. So up to this 15 GB files you can store online. So similarly, AWS will also give that facility. But ఏంటి అంటే like this 15 GB అలా 20 GB కాదమ్మా. It will give you a huge big number, because organization lo several hundreds of people will be working, right? So hundreds of people ki ila manam 15 GB 20 GB kaadu, huge terabytes anamata, we can say also petabytes. So the huge storage will be given. So simple ga cheppali ante, for example, you take YouTube as an example. So YouTube, as it is an immense place where you are storing huge number of millions of videos are stored in the YouTube cloud. So similar ga enti ante, this application will be also big, the storage capacity. For example, I'll say Netflix. Netflix is a client of AWS. So from very long years, Netflix is using AWS services. So with Netflix idea ఉంటుంది, there are so many movies or so many web series, so many videos and so much content. So all this, for this content, the backend which they are using is AWS. ఓకే, సో అలా హ్యూజ్ స్టోరేజ్ కి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సిమిలర్లీ కంటెంట్ డెలివరీ. సో కంటెంట్ డెలివరీ ఫర్ దిస్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఓన్లీ. సో వేర్ దేర్ ఆర్ using this content, where video is a content delivery. So అలా that services they are providing. Similarly, you can host your websites. సో రియాక్ట్ వెబ్సైట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే HTML కావచ్చు, or any of the website which are ASP.NET websites or Java websites. These type of websites you can put it on the cloud. So similarly, enterprise IT, for example, this email communications and storage of documents, or these type of any enterprise needs. So these type of thing can be uh, kept on the cloud. And next is databases. I think we already discussed. We can use any, we can store any type of databases, relational databases or non-relational databases, or NoSQL databases. So these type of databases can also be stored on the cloud. So applications under, you can take example of this Swiggy, Zomato, or Uber, Ola. All these applications hosting we can do on cloud. Simply WhatsApp తీసుకోండి, or else any type of mobile application which you see in your day-to-day life, like Instagram or Facebook. All these applications are hosted on cloud. Similarly, backup and storage, you can store your files here. For example, you can take OneDrive or Google Drive. Similarly, content delivery, you can take video content. So video content like Netflix, where you can deliver your streaming applications. So that kind of facility will come under this content delivery. Similarly, you can deploy your websites, your organizational websites, or university websites, or individuals website. Similarly, enterprise IT applications, for example, emailing system. So these types of things you can do, and you can also put your databases, right? So these are the things which you can do on the cloud. So coming to next, right? So I think this also makes some sense. I think most of the things we have covered in the previously, when we had a long discussion. So we have tried to understand. But ఏంటి అంటే, I'll tell you one thing. Forget about this on-premises infrastructure and this what we say, this Amazon Web Services. So mainly focus on major goals, like as we have already discussed. So AWS can be used to store storage and databases they are providing. So right, they are providing storages and databases. So AWS లో మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి? Storage and database we are getting, servers we are getting, and networking. So we are talking about networking. For as I told, మనకి ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ లీజింగ్ 100 సర్వర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు 100 సర్వర్స్ మనం లీజ్ కి తీసుకున్నప్పుడు, సో దీస్ 100 సర్వర్స్ నీడ్ టు బి కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, right? Then only we can communicate with the server.
So all the responsibilities will be taken care by AWS. So AWS will look after all this networking. And very, very, very majorly, the most important thing is security, right? So security part is also will be handled by AWS. So these are all different levels. So storage and security, servers, networking, and security. So these are all four important aspects when you are maintaining a server. మీ దగ్గర ఒక సర్వర్ ఉంది అని చెప్తే దెన్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ద ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ when you need to solve the real time problems. For example, in terminology will change. Even for example, I'll tell, if for example, if we take this university education system, okay, for example, you are doing computer science engineering in JNTU, right? So similarly, there will be some another university in for example, I will take Delhi. So Delhi lo, for example, they doesn't know what is BTech. So akada they call it as BE. So Bachelor of Engineering, ante. So for them, the Bachelor of Engineering in CSE will be there. So similarly, when we come to the South India or majorly in this Telangana and Andhra Pradesh, we call it as BTech. So, but enti ante both BTech and Bachelor of Engineering both are same. But enti ante that the usage of words are different. Here we are calling BTech, same ide BTech ni those people are calling as B. In JNTU, we call it as BTech. In some Delhi University, they call it as B. Similarly, for example, if you go to this other countries, while terminology, the usage of words will be different. But as you know, everything will come under engineering or graduation only. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే when we are doing this on premises, we are using several names. ఇక్కడ ఫైర్ వాల్స్ అంటున్నాము. సో దాన్నే మనం ఇప్పుడు AWS లోకి వచ్చేసే వరకు మనం ఏమంటామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని అంటాం, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటున్నాం. సో అదే మన ఇప్పుడు లోకల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఏమంటామంటే స్విచ్ అని అంటాం, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్వర్ అంటాం ఇక్కడ. సో దీన్ని మనం సర్వర్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం అమెజాన్ AWS లో ఏమంటామంటే సర్వర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయం. సో సర్వర్ కి బదులుగా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టెన్స్. ఇన్స్టెన్స్ అనొచ్చు, EC2 అనొచ్చు. సో ఏంటి అంటే టర్మినాలజీ మనం ఏంటి అంటే వెన్ వీఆర్ వర్క్ విల్ బి సేమ్. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్. బట్ ఏంటి అంటే నేమింగ్ విల్ బి చేంజింగ్. ఇన్ యువర్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, yeah, I think I have allowed everyone. And chat lo emantunnaru, voice is not. Guys, is my voice clear to you? Guys, are you able to hear me properly? Yes, sir. Okay, Prasanna, is it fine? Is it clear now? Yes, sir. Right. So ఏంటి అంటే the thing is naming will be little change. So ikkada we are calling it as server, whereas in AWS terminology we call it as EC2 or instance antam. Okay, so this ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడే you don't get confused while doing this practical part. ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా when we are trying to create on one server on AWS, ఆటోమేటికలీ మనం అక్కడ ఏం చేస్తామంటే క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్తాం. అంటే ఏంటి అంటే దిస్ విల్ గెట్ క్లారిఫైడ్ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్
this on practical. So practical గా ఇప్పుడు మనం చెప్పాలంటే ఇక్కడ సర్వర్ అంటున్నాం కదా. సో AWS లో ఏమంటాం, సిమిలర్లీ అక్కడ సర్వర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయం. సో యూజ్ చేయకుండా సర్వర్ ని we call it as EC2 or instance. So మనం while doing this practical you will get it very clear. So similar గా databases లో you might be knowing some databases like MySQL గానీ, లేకపోతే SQL గానీ, లేకపోతే MongoDB కానీ. So you will be having some different names. But ఏంటి అంటే the same database will be called with a different name on AWS. Sorry, AWS lo we call it as different name. So for that we will be using Elastic Block Storage. I think mostly we don't use this. So Elastic File System also we don't use. So mostly we'll be working on Amazon S3. So simple ga inka simple ga cheppali ante Amazon S3 is same like your G Drive. So G Drive ni manam ela use chestamo Amazon lo dani manam S3 antam. For example, online storage lo, for example, if you are aware, if you are using a Microsoft account, Microsoft email account ఏంటి అంటే Outlook. సో Outlook లో మనం స్టోరేజ్ ఏమంటాము, OneDrive అంటాం. సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు గూగుల్ అకౌంట్ ఉంది నా దగ్గర, జీమెయిల్ అకౌంట్ లో వాట్ వి కాల్, ఇన్ జీమెయిల్ అకౌంట్ వి కాల్ ద సేమ్ యాజ్ G Drive, రైట్? సిమిలర్ గా ఇప్పుడు మనం AWS కి వచ్చాం కదా. సో AWS లోకి వస్తే మనం ఏమంటాం, స్టోరేజ్ ని అమెజాన్ S3 అని అంటాం. ఓకే, కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. Concept is everywhere online storage only, but the naming is changing. So remember that. కొంచెం ఏంటి అంటే నేమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. I'll make sure that you won't get confused much with that. But ఇప్పుడు ఓన్లీ మీకు ఒక 2 important things గుర్తుపెట్టుకోండి. One is server. మనం జనరల్ గా in our terminology we use the term server. సో మన ఇదే సర్వర్ ని మనం AWS కి వచ్చేసే వరకు in AWS we call it as EC2. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో EC2 ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్ గా ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్. ఓకే, సో అది మనం డీటెయిల్ గా వెళ్తాం. EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్స్టెన్స్. సర్వర్ అన్నా, EC2 అన్నా, ఇన్స్టెన్స్ అన్నా మూడు ఒక్కటే. సిమిలర్ గా స్టోరేజ్ గురించి మీకు అర్థం చేసుకోవాలంటే యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్, G Drive, OneDrive, similarly Amazon S3. Amazon S3 will be on AWS, G Drive will be with Google, OneDrive will be with Outlook. So naming conventions will change. Okay. So important cloud terminology. I think this is very, very important when you are making notes. So technical ga manamu answer cheyali ante ఇది అన్నమాట. ఫర్ దిస్ we need to take care of. ఇప్పుడు క్లౌడ్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో క్లౌడ్ లో ఇంపార్టెంట్ గా మనము విచ్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అని అంటాం కదా. సో ఫర్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్, దీస్ నీడ్ టు బి టేకెన్ కేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈస్ హై అవైలబిలిటీ. సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో AWS is providing 99.9% అప్ టైమ్, అంటే ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆల్ ద టైమ్ ఫర్ యూ. సో సిమిలర్లీ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. సరే, ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం అడ్రస్ చేయగలగాలి. సో దట్ థింగ్ ఇస్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ మినిమల్. అంటే మనం ఇప్పుడు డే టు డే లైఫ్ లో ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, సో డే టు డే లైఫ్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఆల్ ద డివైసెస్. నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్ కావచ్చు, లేకపోతే సర్వర్ లో కావచ్చు, స్టోరేజెస్ లో కావచ్చు, వైరింగ్ లో కావచ్చు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ లో కావచ్చు. సో దెర్ విల్ బి సో మెనీ ఫాల్ట్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. బట్ ఏంటి అంటే వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్, we should make sure that the fault tolerance will be minimal. అంటే రేర్ గా అవ్వాలి అనమాట. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే రేర్ గా రావాలి. ఫ్రీక్వెంట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే we need to take care of it immediately. సో అందుకే ఏమన్నాడు, క్లౌడ్ కి అడాప్ట్ చేసుకునేటప్పుడు, సో we need to take this
precautions. ఊరికే ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు. So that is the main intention of this. So frequent problems should not be there. And even if the problem comes, it should get fixed in a very less time. So scalability. So scalability also we have already discussed. So ability to easily grow in size, capacity, or scope when required. So growth is usually based on demand. So scalability, I think the best example, if you want to understand, take the example of IPL. So first 10 hours, I'll be running 10 servers. 10 to 15 hours, I'll be running 40 servers. 15 to 20 hours, I'll be using 100 servers. After 20 hours, I will be using only 10 servers. So you can see the scalability. So whenever I'm in need, I'm increasing the number of servers. So once my need is fulfilled, then I am reducing the number of servers. So this is nothing but scalability. So whenever you want to increase, you can increase. Whenever you want to decrease, you can decrease. So similarly, elasticity, ability to grow when required and to reduce in size when resources are no longer needed. Same thing. So these are all important points. You can just note it down. Important cloud terminology. So what are the things which we need to take care of while working on the cloud? So high availability, fault tolerance, scalability, and elasticity. So next, so what we have done so far? So what we have tried to understand. So this is main. This should be there before getting into the AWS portal. So we have tried to understand cloud computing concept. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources online via pay-as-you-go pricing. So this we know. Simply inka easy if you want to remember, just remember this as your what we say post-paid service. In post-paid service, for 1 month, basically this AWS is also having a cycle period of 1 month. So in 1 month lo manam what are all the services we are consuming, according to that billing will be made. So billing need to be paid in cycles. So each month cycle how much you are utilizing the resources, so for that resources you will be paying. Simply enti ante post paid service and gurtu pettukondi. So simply in post paid service we have billing cycles for every 30 days. So simple ga AWS will also follow the same post paid service. Even if you are using post paid service, for example, if you are making a call for 120 seconds, okay, so you need to pay for only 120 seconds. Adi gurtu pettukondi. Main thing in cloud, if you are using the server for 4 hours, okay, so you need to pay only for the 4 hours. If you are creating one server on online, oka server create chesam, ABC ane server create chesam. So this ABC server ki how the billing will be done and meeku oka doubt raavochu. So basically when you create an ABC server, okay, basically if the server will be on running stage, basically you know the different stages: running stage, stopping stage, sleeping stage, hibernation stage. So what AWS will do is AWS will charge you only when your server is running. For example, if you have created a server for 30 days, it is there. For 30 days low, you are using the server only for first day. For example, day 1 you are using for 4 hours. After that you are stopping. For in 24 hours you are utilizing for only 4 hours. So you will pay only for the 4 hours. For 24 hours you will not be paying. Similarly, day 2, for day 2 you are utilizing your server for 2 hours. So AWS will generate a bill for only 2 hours. So అలా ఏంటి అంటే, as I already told, it's like a phone call. If you are talking for 5 minutes, you need to pay for the
5 minutes only. So this 5 minutes of bill you need to pay after 30 days. So 30 days equal to one cycle. Okay, so then we understood three models of cloud computing. Then types of deployment models we have understood. And cloud services are available to replace traditional on premises computing activities. So this is happening right now. So ఏమవుతుందంటే nobody is willing to maintain their own servers on premises. So everybody has started shifting to the cloud. So why ఎందుకు shift అవుతున్నారు, that we have already discussed. So there are plenty of advantages, and when you are shifting to the cloud, instead if you want to maintain your on server on premise, there are so many problems which can't be handled. So అందుకే ఏం చేస్తున్నారు, so many people have started shifting to the cloud. So coming forward, so 6 benefits. So this I think you need to make a notes of it. This is very very important. So I think this is, I think we'll get all at one place. Right. So these are all the 6 points. I think if you are able to see the screen, just make a notes of this 6 points, because already we got some idea what exactly we are learning. So then you can try to understand each and individual point also. So advantages, we are talking about advantages of cloud computing, why people are shifting to the cloud. So first one is paid capital expense for variable expense. So first we have understood why people are shifting to the cloud. Annitikana first thing is investment. So the other day also we have tried to understand using this startup concept. So startup lo enti ante there will be big billion day. So big billion day lo enti ante when suddenly the big billion day will happen only one time or two times a year. So for that one day we can't invest so much investment for that. So that is the reason we have started taking the server for rent, right? So that is this point. So trade capital expense when a startup is there, so the startup cannot have that much afford so much expenses to buy huge number of servers or infrastructures. So in that case AWS will come into help, whereas you will never be buying any server, you are never be buying any licenses, you are never building any networking. So everything will be taken care by AWS. So similarly, benefits of massive economic scales, this also I think we have already discussed. So buying one single server will be costing you 1 lakh rupees, whereas if you take a rent, hardly you will be paying 3 to 4 thousand per month. So instead of investing 1 lakh rupee on your server and maintaining all your server for day to day life, and the expenditure with your server is very very tremendous job, whereas if you are taking a server for rent from the AWS, so that will cost you only 3 to 4,000 per month. So which is very very minimal and very very affordable. So that is why the reason so many companies are shifting from on premise server to the cloud. So a next important point is eliminating guessing on your capacity needs. So the other day we have been discussing, for example, big billion day was there. So on big billion day you have estimated that you need 100 servers. So this 100 servers will manage 10 lakh of users, right? So ఇప్పుడు for example this 100 servers can handle 10 lakh. So suddenly what happens is you need
15 lakhs are suddenly more people have come. That means you have done a great marketing, and many people want to buy. So suddenly 15 lakh people have came to purchase. So immediately that means parallelly you need to add more 50 servers, right? So that 50 servers, if you are maintaining this 50, adding this 50 servers in your on premises is a very 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 critical job. So as you know, it should happen within seconds or minutes. So the thing is, when you are putting your project on AWS cloud, so you can stop eliminating. So there is a feature called auto scaling. So auto scaling is a feature where, for example, if you for example if you put your project on auto scaling, so in what happens in this auto scaling is, even even if 10 lakhs people are coming to you, so it will provide the strength of 100 servers. If even if 15 lakh people are coming, so it will provide you a strength of 150 servers. Even if you are having 25 lakhs users, still AWS will manage everything for you. So when you have opted for auto scaling, so this is highly impossible when you are working on premises, right? So that is the importance. So even if that is the reason I think we are talking, like we have discussed with this IPL also. So in peak hours, suddenly there will be a tremendous increase in the viewership. So in that time it's very very tough to handle or manage your servers. So but AWS has that capacity. So AWS has that capacity, and even if the number has come to very high, you can just rely on AWS. For example, I'll tell you one small example. If you are having a startup, in your startup daily traffic is 10,000 people, right? Suddenly, if your website receives a huge traffic of 1 lakh people, there is, you need not worry. So you will get strength from AWS. So AWS will take care even if you are having a 10,000 people, even if the even if your website is receiving a traffic of 10 lakhs people. Okay, so you can, that is possible when you are doing it on cloud. Whereas if you do this on premises, this is highly impossible. And one most important thing is increase in speed and agility. So previously I think the other day we were discussing about internet problems when you are facing results, right? So we understood that whenever we are trying to access our result, so the server was responding in a very very different manner. Sometimes it is saying yeah, which one I need to explain, Amma? Someone 43B4. Which topic, Amma? Eliminate guessing on our capacity needs. So you can take one example. For example, you have planned something. For example, Big Billion Day is there. Okay. So Big Billion Day, you have done one estimation, and you found out that 10 lakh people will visit your website. So you have arranged 100 servers. Okay. So for on Big Billion Day, you have just estimated that 10 lakh people will come, and you have arranged for 100 servers. So what has happened is your estimation went wrong. నీ estimation తప్పైంది. సో estimation కి beyond. So 10 lakhs నుంచి sudden గా 20 lakh people have came to do, or 20 lakh people have come to buy your product. So అప్పుడు ఏంటి, you need 200 servers. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం, యూ హ్యావ్ మేడ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ 100 servers. Only 100 servers ki arrangement you have done. So you need to have another 100 servers extra.
సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా 100 సర్వర్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి మేనేజ్ చేస్తాము? సో దట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. 1 or 2 సర్వర్స్ అంటే మనం వీ కెన్ మేనేజ్. సో ఇఫ్ వి నీడ్ more 100 సర్వర్స్, సో more 100 సర్వర్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ బిగ్ టాస్క్. మనం ఒక 100 సర్వర్స్ తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే చాలా ఛాలెంజింగ్ జాబ్. సో బట్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నీ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు AWS క్లౌడ్ లో రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ AWS. సో AWS లో ఉంది మీ ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం ఏం చేసామంటే ఆటో స్కేలింగ్ మోడ్ అనే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బేసికలీ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఆటో స్కేలింగ్. సో ఇప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ మోడ్ అనేది నేను ఎనేబుల్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇటు ఆటో స్కేలింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మీ ఎస్టిమేషన్ ఏంటి, 10 lakhs కి మీరు ఎస్టిమేట్ చేశారు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన ఎస్టిమేషన్ రాంగ్ అయ్యి 20 lakh పీపుల్ వచ్చారు, బట్ స్టిల్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏంటంటే 20 lakh పీపుల్ వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం, దిస్ AWS ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 lakh వచ్చారు, 30 lakh వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో ఈవెన్ 40 lakh వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం, 50 lakh వచ్చినా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో ఈ 50 lakh వచ్చినా కూడా సార్ మరి ఈ సర్వర్స్ తో మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదా? సో దట్ విల్ బి ద క్వశ్చన్. మనకి ఇంత ట్రాఫిక్ పెరిగినప్పుడు సో దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? సో ద థింగ్ ఈస్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టు దిస్ ఆటో స్కేలింగ్ మోడ్, మీకు ఎంత మంది యూజర్స్ వచ్చినా కూడా దిస్ AWS విల్ టేక్ కేర్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఏంటి 10 lakhs పీపుల్ కూడా రాలేదు, సో ఐ విల్ సే దట్ ఓన్లీ 5 lakh people have come. సో 5 lakh people వచ్చినప్పుడు ఇట్ నీడ్స్ ఓన్లీ 50 సర్వర్స్. అంటే జస్ట్ అజంప్షన్, రఫ్ గా చెప్తున్నా. సో 50 సర్వర్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నౌ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హై ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి హౌ దే విల్ ఛార్జ్ మీ, వాళ్ళు మనకి బిల్ ఎలా చేస్తారు? సో బిల్లింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఎస్టిమేషన్ వదిలేయండి, ఇంకా డోంట్ డూ ఎనీ ఎస్టిమేషన్స్. సో అంతా AWS విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే మీరు ఏంటి ఆటో స్కేలింగ్ మోడ్ లో పెట్టేశారు దాన్ని. సో ఆటో స్కేలింగ్ లో ఏంటి అంటే 5 lakhs యూజర్స్ వస్తే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఓన్లీ 50 సర్వర్స్. సో బిల్లింగ్ కూడా ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ యూ నీడ్ టు పే ఓన్లీ ఫర్ ద 50 సర్వర్స్ కి మాత్రమే బిల్లింగ్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 lakhs మనకి యూజ్ అయ్యాయి, 30 lakhs users have come, then you will be paying only for 30 lakhs. Similarly ఇప్పుడు మీది ఓన్లీ 5 lakhs users వచ్చారు, then you will pay for only 5 lakh users. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే what AWS is telling is, please forget about the estimation. How much ever the traffic be, మీ వెబ్సైట్ కి 10 lakhs people వచ్చినా I will handle, మీ వెబ్సైట్ కి 1 crore people వచ్చినా కూడా నేను హ్యాండిల్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ప్లీజ్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది అంటే, సార్ మన ఇది మన ప్రీమియం ఫీచరా, లేకపోతే మనకేమైనా ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పడతాయా అని అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 5 సర్వర్స్ కి మాత్రమే పే చేయండి. లేదు మీరు ఒక 30 lakhs ఉన్నాయి, 30 lakhs కి ఎన్ని సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తే అంత ఇవ్వండి. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తాను, ఇంకా దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్, మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది కదా ఇంట్లో, వీఆర్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిల్ విల్ బి మేడ్ అకార్డింగ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వి కన్జ్యూమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ మంత్ లో ఏం చేద్దామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will be running 10 fans for 30 days. So that means I'll be paying only for the amount of electricity consumed by 10 fans only. So next month I will be using 50 fans. So 50 fans ki electricity enta consume ayindo daniki matrame nen pay chestanu. So the thing is, you need to pay for what you have utilized.
ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఇప్పుడు ఈ గెస్సింగ్ వర్క్ అంతా కూడా AWS is రిమూవింగ్. ఓకే, సో సింపుల్ గా మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే బిల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ అవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. సో మనం మన దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం 1 ఫ్యాన్ అయినా రన్ చేయొచ్చు, 2 ఫ్యాన్స్ అయినా రన్ చేయొచ్చు, 100 అయినా కూడా రన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ సమ్ క్వశ్చన్, సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయా? సో ద థింగ్ ఇస్ ఆల్ ది సర్వర్స్ సెక్యూరిటీకి ఎవరైనా రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఉండాలి, రైట్? సో ద థింగ్ ఇస్ AWS will take the complete responsibility of your security. Okay, so అందులో నుంచి మీకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ సమ్ డేటా స్టీల్ అయినా కూడా ఆర్ డేటా లీక్ అయినా కూడా ఆర్ సమ్మన్ ఇది హ్యాకింగ్ జరిగినా కూడా, సో ద ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ విల్ బి టేకెన్ బై AWS. ఓకే, సో మీరు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ మనకు వచ్చినా కూడా యూ కెన్ రిపోర్ట్ దెమ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, మనం ఎప్పుడైనా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటాం కదా, క్లౌడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాం కదా. సో బేసికలీ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే, సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 3, AWS ఒకటి, అజ్యూర్ ఒకటి, అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో దీని కాకుండా కూడా మార్కెట్ లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్, లైక్ ప్రీవియస్లీ Apple I think everybody knows. So Apple was also into this business. Similarly, IBM was also into this business. HP was also into this business. There were so many cloud service providers. But enti ante, even though there are hundreds of cloud service providers, ఓన్లీ అజ్యూర్, AWS, గూగుల్ క్లౌడ్ వీళ్ళు ముగ్గురే హిట్ అయ్యారు. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ చూసింగ్ ఓన్లీ దీస్ పీపుల్. ఎందుకు అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీ ఏంటి అంటే, వన్స్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ iCloud గాట్ హ్యాక్డ్. సో ఇంతకుముందు మీరు ఏదైతే సెక్యూరిటీ ఆప్షన్ అన్నారో, వన్స్ దెర్ ఇస్ అన్ లీక్ అండ్ iCloud గాట్ హ్యాక్డ్. సో అప్పుడు ఏమంటుంది, యూజర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఓకే iCloud లో డేటా మనకి సెక్యూర్ గా లేదు అని పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ షిఫ్టింగ్ టు అదర్ క్లౌడ్. అప్పుడు వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సో అన్నిటికన్నా సేఫెస్ట్ క్లౌడ్ ఏంటి? ఓకే AWS, ఓకే అజ్యూర్, ఓకే గూగుల్ క్లౌడ్. సో ద థింగ్ ఈస్, టిల్ నౌ దెర్ ఇస్ నో సచ్ కేస్ దట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. Okay, so these are all very big companies, and they can invest so much money on investment. So enti ante present varaku aithe there is no security threat in these clouds. Ippadi varaku aithe eppudu data matram breach avaledu, whereas iCloud lo data breach jarigindi. So people have shifted from iCloud to these people. So అందుకే ఏం చెప్పానంటే, even if there is security breach, so 100% responsibilities will be service providers only. So అందుకే even I'll tell you this మన banking, so many banking websites are also running on AWS. As you know, this banking also they'll have very critical transactions. So it critical transactions ni kuda people are handling it in a much better manner. Okay, so critical transaction, even banks are relying on this. So our data can also be easily kept on this AWS cloud. ఇంకా AWS కి ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా? I think every product will have their own disadvantages also, but what will I say is advantages are more than disadvantages. So anta majorly discuss chese anta disadvantages aithe ledamma. Okay, so maximum ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మనకి డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో, సో మాక్సిమం ఈవెన్ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్, మేబీ లైక్ ప్లే స్టేషన్, సో వీళ్ళందరూ కూడా సోనీ అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ AWS కాబట్టి, సో వీ కెన్ ఆల్సో రిలై ఆన్ దెమ్.
I mean, generally they say that they're investing huge amount on security, and also there are basically some people will say this Google is putting their servers in very isolated places, like అక్కడ humans కూడా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. And some places, some people will say that okay, Google has deployed their servers under the ocean. So there are so many theories like that. సో ఎందుకు ఎందుకు సార్ వాళ్ళు అలా ఆర్కిటికాలో ఓషన్ లో వెళ్ళి కనిపించకుండా పెడుతున్నారు అంటే సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఓన్లీ మళ్ళీ. ఓకే, సో సేఫ్టీ ఇస్ దట్ సెక్యూరిటీ, డేటా సెక్యూరిటీ ఇస్ వెరీ హై అండ్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అన్ పాజిటివ్ సైడ్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ AWS. డిసడ్వాంటేజెస్ అయితే చాలా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో దెర్ ఆర్ మేబీ I didn't find any disadvantages so far. Okay, so moving forward. And increase the speed and agility, this we have discussed. And stop spending money to run and maintain data centers. ఇప్పుడు ఇంకా I'll tell you one very simple examples. For example, you have many streaming applications, right? So streaming applications మనకి ఏమున్నాయి? For example, Hotstar is there, and Disney Hotstar is there, Netflix is there, Amazon, maybe this Amazon Prime will work on AWS only, that we can ignore. And maybe you have seen this streaming apps like AHA. So basically ఏంటి అంటే these people, they never worry about hardware infrastructure. వాళ్ళకి they will never buy a server, or they never know how this exactly a server will be functioning. So వీళ్ళు ఏంటి అంటే they will only focus on software. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఏది ఉంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. మేబీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఏ బిగ్గర్ కంపెనీ, యూ కాంట్ టేక్ దిస్. సో స్మాలర్ కంపెనీస్ లైక్ I will take AHA. Okay, I think maybe everybody knows this. So AHA is one of the streaming engine. So here we can buy and buy a subscription, and we can watch Telugu movies, right? So ikkada enti ante what AHA is doing is they will never buy any servers. So simple ga em chestarante they will develop an application. సో ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తారు. సో యాప్ ని తీసుకెళ్ళి దే విల్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ AWS. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే దే విల్ వీళ్ళకి ఏంటి అంటే సర్వర్ అంటే తెలీదు, సర్వర్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఆన్ ప్రెమిస్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, నథింగ్. దే నెవర్ వరీ అబౌట్ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో జస్ట్ దే విల్ బి బాదరింగ్ అబౌట్ దేర్ యాప్, దేర్ మార్కెటింగ్, అండ్ దేర్ ద మోస్ట్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ ద ఆడియన్సెస్. సో అందుకే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే స్టాప్ స్పెండింగ్ అబౌట్ మనీ. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ హార్డ్వేర్ గురించి మనీ జీరో చేసుకోండి, జీరో ఆన్ యువర్ హార్డ్వేర్. సో మొత్తం మీరు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో, ఇన్వెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇట్ దిస్ పాయింట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా క్లౌడ్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హార్డ్వేర్. జస్ట్ మీరు ఏంటి అంటే మీ యాప్ ని ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలి, ఈ యాప్ ని ఎలా ఎఫిషియంట్ చేయాలి. సో దాట్ విల్ బి యువర్ ప్రైమరీ ఫోకస్. సో అందుకే వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఇస్ స్టాప్ స్పెండింగ్ మనీ టు రన్ అండ్ మెయింటైన్ data centers. So as I already told you, this person is never maintaining a data center, or he might have not even purchased one single server also. Why? Because he is completely relying on AWS. So అందుకే what I'm telling is, even if any startup is coming into the market, so they got a best opportunity to experiment on the cloud. So ఇదే మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా if we go 20 years back, మనం ఒక వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయాలి. సో మన వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయాలంటే దెన్ అట్లీస్ట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ 5 lakhs ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో 5 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు? 1 lakh ఫర్ యువర్ హార్డ్వేర్, 1 lakh ఫర్ యువర్ బిల్డింగ్,
and 1 lakh for your accessories, and one administrator, one AC, and one isolated place, and the internet connection. There are so many parameters like this. But now for any startup, if they want to launch, they can directly deploy their application on AWS. And you, as you know, if you deploy your application on AWS, that will have a global reach. So recent so many startups have doing well because of limited time to expose themselves onto the internet. ఇప్పుడు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ అయింది అనుకోండి, ఓవర్ నైట్ లో దే ఆర్ బికమింగ్ హ్యూజ్ థింగ్స్. వై? బికాస్ ఈ హార్డ్వేర్ అనే కాన్సెప్ట్ అంతా ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నారు. సో జస్ట్ ఏంటంటే ప్రైమరీలీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్. మీరు ఏదైనా మొబైల్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్. సో వాట్సాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి అంతే. సో రెస్ట్ రిమైనింగ్ ఇప్పుడు ఈ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ యూ డెవలప్ అండ్ జస్ట్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ టు ద క్లౌడ్. దెన్ ఇంకేంటంటే క్లౌడ్ విల్ టేక్ ద కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్ లో దే వాంట్ టు యూజ్ యువర్ వాట్సాప్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ గో. if for example in Canada they want to use WhatsApp, immediately it will go. So ala there will so the bigger innovations are happening in a very very less time, because they are using the power of this cloud. And similarly, this is most important point: go global in minutes. So as I already told you one example, if the startup want to deploy their application, if you are having some good idea, some startup idea, and you have deployed your application on cloud, so that what happens is that application which you are deploying will be applicable globally. That means not only people in Hyderabad or not only people in Vijayawada or Guntur can access your application. If you are putting your applications on cloud, it is acceptable globally and also instantly. So everybody can have access to your application instantly. So these are all main and very very important if you want to technically answer to any interview. So this you can just take this point and you can just tell them these points, and then you can give them a detailed explanation, and you can build some very good example by yourself. So మీరు ఏదైనా example తీసుకోవచ్చు. It doesn't mean that if you once you understand the concept, you can build your own example. Okay, so this is also one of the important question. So this is like advantages, its benefits of cloud computing. So simply they'll ask, cloud computing benefits enti? Simple question ante. So there will be no detailed discussion. So ఇది ఏంటి అంటే to initiate a conversation. Whenever you are attending an interview, to initiate a conversation, they'll ask you one simple question: cloud benefits enti? So just start చేస్తారు. Then you can just sit and you can go in detail. So you can explain one point after one point. So okay, so ala that this is how you need to explain them each and every point. And I hope మీరు కూడా దీన్ని నోట్స్ చేసుకున్నారని ఐఎమ్ థింకింగ్. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ మేక్ సమ్ నోట్స్. ఈ నోట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, దిస్ విల్ help you out. Okay, so coming to the